Hi, good morning. Welcome to ATJ channel. Hi, Miss Rita. Okay, so in today's session, we are going to make different types of beads. Okay, so for that, you need clay, knife, jumka mold, then refill, safety pin, or any needle. Okay, so I'm having needle tool, so I'm going to use this. Then small round caps to give impression. Hi, good morning. Welcome to ATJ channel. And use here any available tools. Okay. So let's wait for 5 more minutes, then we'll start. So by the time you can be ready with all these materials. இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான பீட்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரியான பொருட்கள் உங்களுக்கு தேவை. ஸோ க்ளே எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் ஒரு ரீஃபில் பென்னோடது, ஏதாவது ஒரு சேஃப்டி பென் திக்காக இருக்கும் இல்லைங்களா, இல்லைனா கோன் ஊசி இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி பெரிய ஊசி ஏதாவது, இல்லைனா சேஃப்டி பென் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது நீடில் டூல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் சாதாரண ஒரு கத்தி, நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கிச்சன் நைஃபு, அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஜும்கா மோல்டு. சப்போஸ் இந்த மாதிரி மோல்டு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்பூன், பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி குழியாக இருக்கிற பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் இட். ஓகே, I hope the video is clear now. If you have any questions, you can ask in the comment box. I'll try to answer your questions. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கேட்கலாம். நான் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். Okay, so first we'll start making round beads. Okay, so take a small amount of clay. Okay, see this is quite wet, so this consistency is good. So I'm going to take only a few amount. Okay, and then I'm going to make a small round. So either you can use jumka mold. So yesterday itself I taught you how to make beads using the same by making the slab and then using any round cutters to make shapes, and then you can roll it. You will get an even shape beads, right? So either you can go in that way. I would prefer only that method is easy, because we can make many beads in a shortest time. But if you use this jumka mold method, I felt this is quite time consuming process. Okay, but anyway I'll teach you this method also in today's session. So
These needle tools are available in the market. I got all these tools in one, how do I say it as? All these comes in one package. I got, I think 20 to 30 tools were there. So in all those materials, I had this needle tool. Okay, so I think you cannot buy this needle tool separately. If you buy the sculpting tools, this will also be there. Okay. Okay. Now take a little oil, only little, not too much. So just I want this size, so I'm just applying it over here. Okay. Now take this clay. See, my hands are very dry, so I'm going to apply a little bit of water so it has enough moisture now. Okay. Now this is already a well kneaded clay, right? Since the hole is very small, so I need only a few amount. So I'm just taking it and then keep it inside and then press it. Okay. So we do not know whether the clay has reached the end. So try to do like this so that the clay has gone till the end of the shape. Okay. And then use a knife. Okay. And then be careful because it is a knife, so it may hurt your finger. So but hold it over here and then cut the excess. Okay. So remove the excess one. Now you can take it. Okay. So if you roll this, again I feel it's wet, I mean dry. So again, because here the climate is summer, that's why it's getting dry very quickly. Okay. So now roll it. So you can see a perfect round bead. Okay. I'll do one more. Either you can use the same clay again or keep it aside and take another one. Okay. இப்போ நம்ம ஒரு பீட் பண்ணலாம். இப்போ நான் இந்த தேர்ட் சைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். இதில் லைட்டாக ஆயில் தடவி இருக்கேன், கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும். இப்போ இதில் வந்து இந்த மாதிரி கிளே இப்படி வச்சு அமுத்தலாம். இப்போ அமுத்தும் போது இது ஃபுல்லாக எல்லா கிளேவும் கடைசி வரைக்கும் போயிருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, இப்படி மேலே மேலே இப்படி வச்சு வச்சு நீங்கள் நல்லா அமுத்துனீங்கன்னா அப்போ இப்போ கடைசி வரைக்கும் போயிருக்கோம். இப்போ போனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கத்தி வச்சு மிச்சம் இருக்கிறத நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிறத நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இப்போ அமுத்தி இப்படி வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா இது வந்துடும். இப்போது இதை வந்து இந்த இடம் கை வந்து காஞ்ச மாதிரியே இருக்குது. ஏன்னா இங்கே கிளைமேட் வந்து இப்போ சம்மர் இப்போது, ஸோ ரொம்ப சூடுங்கிறதுனால சீக்கிரம் காஞ்சு போயிடுது. அப்போது கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி தொட்டு கை இந்த மாதிரி நினச்சி வச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கிளே உருட்டுறதுக்கெல்லாம். ஸோ கரெக்டாக இந்த இடம் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ ஜும்கா மோல்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுற பீட்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டைம் எடுக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ அதனால் நான் வந்து நேற்றுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் தான் நான் எப்போவுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த மெத்தடும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி இது காமிச்சிருக்கேன். இப்போது இது வந்து இப்படி செய்யக்கூடாது. டோன்ட் டூ லைக் திஸ்.
Okay, don't roll the bead like this. If you roll it like this, then you will not end up with the perfect round shape. You will get an oval shape. Okay, so don't do like this. You have to roll it, place the bead over here and use your fingers and then do. Now you will get a perfect round shape. ஓகேங்களா? நீங்கள் இப்படி வச்சு நீங்கள் இப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓவல் ஷேப் தான் கிடைக்கும், ப்ராப்பராக ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்காது. அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு 2 விரல் வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி ரோல் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் கிடச்சிரும். ஓகேங்களா? இப்போது suppose you need the beads for gear wire. Okay, then use any needle tool or any safety pin or any kind of small needle, or either you can go for nichrome wire also. Okay, if it is straight, then you can put a hole using the nichrome wire. Okay, so I'm going to use the needle tool. Okay, hold the bead. Okay, don't hold it very hard, just hold it like this. It's very gentle. You have to hold the beads very gently. Okay, like you are holding a feather. Now keep this. Now I can see this is my point of reference. Okay, so I'm going to insert the needle. Okay, do you see this point? Okay, so don't insert too much. Now it is enough, just take it outside and then again in the same place where you put the hole first. Now I can see the point over here. Again I'm doing the same step from this side. Now you can see it is exactly coming in the other side. Now insert the needle fully. Okay, now you can see there are some clay over here. Remove it, remove those clays. Okay, now you will get a perfect hole without getting any cracks. I'll do one more time. இப்போ நம்ம ஹோல்ஸ் போட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், நான் இதை வந்து ரொம்ப ஃபெதர் மாதிரி எப்படி நம்ம இந்த இறகெல்லாம் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம், தொட்ட அப்படி பட்டு மாதிரி நம்ம பிடிப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தான் நான் கிளே பிடிச்சிருக்கேன். இப்படி பிடிச்சி அமுத்தக்கூடாது, லைட்டாக இப்படி 3 விரலால் இப்படி நான் இப்படி பிடிச்சிருக்கேன். இப்போது நான் வந்து இப்படி பிடிச்சிருக்கேன்னா இப்போ எனக்கு இப்போ இந்த இடம் எனக்கு தெரியுது. இப்போ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இந்த நீடில் டூலால் இப்படி வச்சு நான் நேராக ஒரு குத்துறேன். இப்படி குத்தும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல பாயிண்ட் தெரியுது. இப்படியே நீங்கள் வெளியே கொண்டு வரக்கூடாது, இப்படியே தான் வச்சுருக்கணும். ஏன்னா இப்படியே எடுத்திங்கன்னா நான் வேணால் ஒன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன். இதோட இந்த பாயிண்ட் தெரியும் போது அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும். இப்போது இது வெளியே எடுத்துடணும். இப்போ மறுபடியும் திருப்பி இப்போ இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சது இல்லைங்களா, இப்போ அதே பொசிஷனில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நான் வச்சுருந்த அதே பொசிஷனில் இப்போ இது வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் எனக்கு இப்போ தெரியுது. கரெக்டாக அதே இதுக்குள்ளே விட்டு நான் இப்போ கடைசி வரைக்கும் போகிறேன். போகும்போது கரெக்டாக போனீங்கன்னா அதே ஹோல்க்கு உள்ள கரெக்டாக வரும். இப்போ நான் ஃபுல்லாக நான் வெளியே எடுத்துடுறேன். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கிளே இருக்கா, இந்த கிளேவை வந்து எடுத்துடணும். அது கிளே எடுக்கலைன்னா உள்ளே போய் அடைஞ்சிரும். ஸோ அந்த கிளே வெளியே எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு இப்போ நீடில் டூலால் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல்ஸ் போட்ட இடத்துல கிராக்ஸ் எதுவுமே இல்லை. இப்போ பர்ஃபெக்டாக ஒரு பீட் கிடச்சிருச்சு. ஓகேங்களா? சப்போஸ் நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாமல் நான் இப்படி ஃபுல்லாக இப்படி உள்ளேருந்து இப்படி அமுத்தி விட்டு இப்படியே வந்துட்டேன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். Now you can look at the bead. Look at this place. I just insert the needle from one go, from one side to the other side. Now look at this. Look at this. These are the cracks.
So we don't want this this kind of bead. Otherwise we have to um, make like this. We have to apply some water over here to make this hole properly. Okay, so in order to avoid this, please follow the previous method. Okay, don't do like this. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இப்படி வெளியே எடுத்தப்போ இந்த இடத்துல இந்த கிராக் பார்த்தீங்கல்ல, ஸோ அந்த கிராக்கை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் முன்னாடி நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தனோ அந்த மாதிரி மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்படி பண்ணாதீங்க. இல்லைனா இதுக்கப்புறம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க அந்த கிராக்கை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு இல்லைனா லைட்டாக தண்ணி தொட்டு இந்த இடத்துல இப்படி ஸ்மூத் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இங்கேருந்து இன்னொரு பக்கம் விடணும். இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை. ஏன்னா பீட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பீட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கியர் ஒயர் யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற பீட்ஸ். ஹோல் வந்து சின்னதாக இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ இதுக்கு நம்ம கியர் ஒயர் மட்டும்தான் இது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ we can use only gear wire to join these beads. Okay, because these holes are very small, so you can use only gear wire. So I need some more beads, so I'll take some more. So either you can remove the clay, excess clay by using the knife, or you can remove it like this. Okay, you can use your finger, remove the excess, and then take it. If it is not coming properly, which means it needs oil. Okay, so you have to apply oil again and then do the remaining steps. So now I need 2 more beads. Now I feel this is quite hard, so let me wet my hand. எனக்கு இப்போ அது வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியை வந்து என் கையில் தொடச்சிக்கிறேன். தொடச்சிட்டு இப்போ மறுபடியும் நான் பீட்ஸ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அட் அ டைம் நீங்கள் ஒரு 5 இல்லைனா 10 பீட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஹோல்ஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா அடுத்த செட்டுக்கு போங்க. ஒரேடியாக வந்து பண்ணிங்கன்னா காஞ்சு போயிடும். ஹோல்ஸ் போடும்போது கிராக் விழுகும். Okay, so don't make more than 10 beads at a time, because the clay will become dry quickly. So when you try to put the holes, it will give you the cracks. Okay, so do as a batch, like every 5 or every 10. Once you roll the clay, put holes and make, suppose if you want to make any impressions, do it and then go for the second batch. Okay, so these are the holes. So this we can use only for gear wire. Okay, now suppose if you want to use for the black rope. The black rope is 2 mm thickness, which means we have to put a hole bigger than this. Okay, so for that you can use this refill pen. Okay, refill pen back side. So for apply oil on it. Okay, and then okay, now place this refill at the center and then press it. See, I told you the bead is, I mean the clay is quite dry, so that's why we are getting this crack. Okay, so this is not the right consistency. See, this is hard, right? Now this becomes hard. Okay, let me teach you. Okay, now this becomes hard. Now you cannot use for making beads. Now what you can do? Just a minute. So what you can do is,
dip it in the water and then keep it here. Okay, clay வந்து நல்லா கெட்டியானதுனால இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஒரு இதுவும் பண்ண முடியாது, பீட்ஸும் பண்ண முடியாது, வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே டிப் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி டிப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பவுலில் இப்படி போட்டு வச்சுருங்க. ஓகேவா? அப்போ நீங்கள் எக்ஸஸ் ஆகிற எல்லா கிளேவையும் இந்த மாதிரி இப்படி போட்டு போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட வேறு கிளே இல்லைங்கும் போது மறுபடியும் இதை வந்து நல்லா நீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட்டு டிப் பண்ணி இதில் வச்சுருங்க, அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் இப்போதைக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் கை ரொம்ப இதாக இருக்குது, இப்போ இதில் கிளே ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கை கழுகிடுங்க. இந்த மாதிரி கை ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்கும்போது கை வந்து இந்த மாதிரி கழுகிட்டு ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிக்கோங்க. அப்பப்போ உங்களோட கை வந்து இந்த மாதிரி நீட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? நல்லா கழுகிட்டேன். ஸோ கழுகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்தில் தொடச்சிக்கோங்க. You see my hand was dirty before. It was full of clay. So I just washed my hand. Okay? So every time if you feel that your hands are with so much of clay, then wash your hand frequently and then wipe it off with cotton cloth. That's it. Okay? So you can work with neat environment. Okay? This is one of the tip. Now don't put too much of oil, otherwise making beads is quite will be difficult. Okay, ரொம்ப எண்ணெய் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப எண்ணெய் இருந்ததுன்னா அப்புறம் அந்த கிளே உருட்டி எடுத்து வரும்போது கஷ்டமாக இருக்கும். Okay, so now all these becomes dry. So I dipped in a water and then place it in the other bowl. Okay, so now again I wet my hand and then I'll roll it. Okay, now it has oil here. Okay, let me apply the oil again. இப்போ மறுபடியும் நான் எண்ணெய் தடவிருக்கேன். இப்போது இதே மாதிரி நீங்கள் ஒன்றா போர்டில் வச்சு பண்ணலாம், இல்லைனா கையில் பிடிச்சும் கூட பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் கையில் அதே மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணி இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அந்த இப்போ இந்த ஹோல் போட்ட இடத்துல இருக்கிற கிளே வந்து நம்ம கையில் வந்துடுச்சு. ஓகேவா? அவ்வளோதான். இப்போது ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம கியர் ஒயர் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பீட் யூஸ் பண்ணலாம். இது பிளாக் ரோப் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த பீட் யூஸ் பண்ணலாம். பிளாக் ரோப் இதுக்குள்ளே போகாது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பெரிய ஹோல்ஸ் போடுறோம். ஓகேவா? இது வந்து இப்படி பாதி தூரம் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கிருந்து பாதி தூரம் போகிறது பண்ணலாம், அப்படியும் பண்ணலாம். ஆனால் இதில் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராப்பராக வரும். இல்லைன்னா பாருங்கள் ஷேப் மாறிடுச்சு. ஓகேவா? Okay, so let me teach you one more time. Okay, so suppose if you want to make a bead for a black rope model, then make a round bead first. Okay,
and then hold the bead like this, and then apply oil on the refill pen, okay, and then do the same method, okay, but this time we are going till the end. You can see, so the clay which is where in these places have came out. You can see this, okay. So take this clay out. Now you can remove this refill, okay. Just smoothen the edges, okay. Now you can see the hole size. This is for the black rope, because black rope is 2 mm thickness, and this is a very small hole, so you cannot insert black thread into this bead, okay. So based on your preference, try to make the beads, okay. So make some beads in each type. Okay, one second. Okay, so either do this size. Okay, this is the right size for a haram or the choker set. Okay, suppose if you want a smaller size, you can go with the second type, okay, second size, or you can do a slab method. Roll a slab for 2 to 4 mm thickness and use any round cutters to take each shape and then round it, make it as a bead, and then do the holes like this, okay. ஸோ சைஸ் வந்து உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நார்மலான சைஸு. இது ஹாரம்க்கு சாக்கருக்கெல்லாம் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா இதை விட சின்னதாக வேணும்னாலும் நீங்கள் இதை விட சின்னதாக பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. நான் இப்போ சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஒன்றா இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நேத்திக்கு சொன்ன மாதிரி கிளேவை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லாபாக ஈவன் திக்னஸில் ஒன்றா 2 mm இல்லைனா 4 mm திக்னஸில் ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேப் வச்சு இந்த மாதிரி ஷேப் எடுத்துகிட்டு அதை ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஹோல்ஸு நீடிலையோ இல்லைனா ரீஃபில் பென்னிலையோ நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பீட்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஹாரமுக்கும் சாக்கருக்கும் இந்த சைஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு 100 பீட்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா. இது ஒரு 100 பீட்ஸு. இந்த மாதிரி இந்த பெரிய ஹோல் இருக்குல்ல, இந்த பெரிய ஹோல் பண்ணுறது வந்து ஒரு 20 பீட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா. ஏன்னா சாக்கருக்கும் தேவை ஹாரமுக்கும் வேணுங்கிறதுனால இது 100 நான் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். சப்போஸ் 100 பண்ண முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் 50 or 75 பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து ஒரு 20 இல்லைனா 30 அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இது பெண்டன்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நார்மல் டெய்லி வேர் பெண்டன்ட் செட்டுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம், ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து சாதாரண ரவுண்ட் பீட்ஸு. இப்போது இதில் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். இப்போது நான் நைஃப் எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நைஃப் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இங்கேருந்து இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே அதோட ஆப்போசிட் சைடில் now we are going to give impressions for the bead. So once you put the hole, now we are going to divide into 4 equal parts, okay, so that we can make நெல்லிக்காய் பீட், ஓகே. இப்போ நம்ம 4ஆக பிரிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நேராக 2 கோடு போட்டேன். ஸோ இப்படி ஒரு கோடு, அடுத்தது இப்படி ஒரு கோடு. இது சைஸ் சின்னதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. சப்போஸ் சைஸ் கொஞ்சம் பீடு பெருசாக இருந்ததுன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி. இப்போ நம்ம போட்டு வச்சா அதோட பாதியாக மறுபடியும் இந்த மாதிரி இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் லைட்டாக மாறின மாதிரி இருக்குது. அப்போ லைட்டாக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணால் போதும், லைட்டாக. இப்போ மறுபடியும், ஏன்னா இப்போ ஹோல்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கா, ஸோ ஒரு சைட்லேருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் வந்தால் போதும், ஃபுல்லாக வெளியே வர வேண்டாம். இப்படி வந்துட்டு மறுபடியும் அதோட ஆப்போசிட் சைடில் இருந்து எப்படி, இப்போது அந்த ஹோல் வந்து கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஹோல்ஸு கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் நம்ம இதை செக் பண்ணலை அப்படின்னா, ஓட்டை இடையில ஏதாவது நடுவில் ஏதாவது க்ளே மாட்டி இருந்தது அப்படின்னா, அப்போது ஹோல்ஸ் நமக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம கோக்க முடியாது. ஸோ அப்போ அது வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்போவுமே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? Okay, let me do some designs on this. Okay, so I'm going to divide this bead into half. ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள், அவசரம் இல்லை, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ இந்த இடம் கரெக்டாக வந்துடுச்சு. நான் இங்கே போகும்போது கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டேன், ஸோ கொஞ்சம் மேலே போயிடுச்சு. அப்போ டிசைன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்பராக நீட்டாக அழகாக பண்ணலாம். ஓகேவா? So I'll use this refill pen to make impressions. Okay. இப்போ ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ மறுபடியும் ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ரோல் பண்ணால் இப்போ இந்த இடம் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது மறுபடியும் நீங்கள் இதை சரி பண்ணிக்கலாம். So I'm just giving the impressions again so that it looks bright. Okay. இப்போ இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸு லைட்டாக சின்னதாக இருக்குது. You can see the hole becomes small. So you have to redo the holes again. Okay. So again start from here and go through this way and remove the excess. Okay. Now there are some cracks, so apply some water, very little. Okay, and then smoothen it. Okay, then start from here again and then remove the excess from the other side. ஸோ இது ப்ராப்பராக பண்ணால் நல்லா நீட்டாக வரும். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு சரியாக வரல அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு சரியாக வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ பிளெயின் பீட் பண்ணலாம், இல்லைனா இந்த மாதிரி ஏதாவது டிசைன் பீட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், so make these designer beads with very big, with little big size of beads. This is very small, so it's very difficult to give impressions. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி டாட்டட் கொடுத்துக்கலாம். ஒரு சைடு மட்டும்.
ஸோ ஒரு ஹாஃபில் இந்த டிசைனு ஒரு ஹாஃபில் ப்ளெயினாக இருக்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா? So I'm making a bigger size bead so that I can show you the designer beads. Okay. So now you can make any type of designs on the beads. It is based upon your creativity. Okay, this is the basic. Putting holes and giving impressions. These are the basic things. Now you can, by using your creativity level, you can do any shape or any design on this. Okay, so let us try to make. So using this U tool, you can make some flower like this. Okay, do it on the other side. இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ளவர் ஷேப் பண்ணலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நான் டூல் என்கிட்ட இருக்கிறனால அதை வச்சு நான் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஒன்ஸ் இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா மறுபடியும் நம்ம இந்த ஹோலை வந்து ஏதோ அடைஞ்சிருக்காங்கிறத மறுபடியும் செக் பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம டிசைன் பண்ணதே வேஸ்ட் ஆகிடும். ஆல்வேஸ் செக் வெதர் ஆர் தேர் எனி கிளேஸ் inside the hole. Okay, make sure the hole is proper. So this is one of the designer bead, flower bead. Okay, so you can make many varieties on this round bead. Now let me teach you how to make the Rudraksh bead. Okay, first make a round bead like this, and then you need a comb in this model, and just place this bead over here, and then gently, don't brush, don't give any pressure on this. Okay, just hold the bead and then do rotation. That's it. You can see the impressions are coming in this way. Okay, ருத்ராக்ஷ் பீடு நம்ம பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சீப்பு நமக்கு தேவைப்படும். ஃபஸ்ட்டு க்ளே எடுத்து அதை நல்லா ரவுண்டாக ரோல் பண்ணதுக்கப்புறமா இது மேலே இப்படி வச்சு நம்ம வந்து ரோல் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து வச்சு இப்படி அமுத்தக்கூடாது. அமுத்துனீங்கன்னா தட்டையாகும், ஷேப் மாறும். மேலாப்பில் இப்படி வச்சு, நான் இதையும் மேலாப்பில் இதாக பிடிச்சிருக்கேன், இதுவும் மேலாப்பில் இப்படி வச்சு பிடிச்சிட்டு நீங்கள் இப்படியே வந்து சுற்றணும். இப்படி பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதோட இம்ப்ரெஷன்ஸ் எப்படி விழுகுதுன்னு பாருங்கள். இது ஃபுல்லாக இப்போ இந்த இடத்துல ஆகலை இல்லையா, இது நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எல்லா இடத்துலையும் ஆகிற மாதிரி பண்ணணும். ஒரு தடவை பண்ணி முடிச்சுட்டு பாருங்கள், எங்கேயாவது இந்த இடத்துல ஆகாமல் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து படுற மாதிரி நான் இப்படி வச்சுட்டு இப்போது இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுறேன். ஸோ பீடு உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் பீடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மெத்தட் பண்ணோம்னா நமக்கு ருத்ராக்ஷ் பீடு கிடச்சிரும். ஓகேங்களா? இது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஹோல் போடணும். எய்தர் நீங்கள் வந்து ஹோல் நீடில் டூலில் போடலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ரீஃபில் கேப்பில் போடலாம். ஓகே, ஸோ எய்தர் யூ கேன் புட் த ஹோல்ஸ் யூஸிங் த நீடில் டூல். லுக் அட் திஸ். ஸோ
it is here. Now go to the back side. And pass the needle from the other side. Okay. So now this is a Rudraksh bead. So you can do any impressions on these round beads to make a different type of designer beads. Okay. Now let us move on to making the cylindrical beads. Okay. இப்போ இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பீட்ஸில் நீங்கள் என்ன வேணால் டிசைன் பண்ணலாம். அதுக்கு மேலே ஒவ்வொரு டிசைனில் இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது வேறு வேறு இதில் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நீளமான பீட்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி கிளே எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ட்ரையாக ஃபீலாக பண்ணுறேன். ஸோ லைட்டாக தண்ணி தொட்டு இதை வந்து நான் நீட் பண்ணிக்கிறேன். So I feel that the clay is quite dry, so I just applied few drops of water and then make it soft. Okay, so I just knead it well. So this clay is ready now. Now look at my hands. My hands are not clean and it's become dry. So I will apply some water. I'm just cleaning my hands. Okay. Now see, my hands are clean now. ஸோ இந்த மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் உங்கள் கை அழுக்காகுதோ அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி தண்ணி தொட்டு தொடச்சிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ now to make the even size bead, please do any measurement tool, like either use the Jumka tool or the other one, the method that I taught you yesterday. Okay, நம்ம சேம் சைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈக்குவல் சைஸில் நம்ம பீட் எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இது எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்க, லைட்டாக நான் ஆயில் தடவிக்கிறேன். Remove the excess and then take the clay. Okay, so remove the excess. Now you can see these are the clays which have the equal amount. Okay, ரெண்டு இதுலேயும் சமமான அளவுள்ள clay நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் வச்சு நீங்கள் இப்போ பீட் பண்ணும்போது ஒரே அளவில் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ மறுபடியும் நான் கையை நான் வெட் பண்ணிக்கிறேன். மறுபடியும் நான் பீட் ரோல் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது ஒன்ஸ் ரஃப்பாக நம்ம வந்து ரவுண்டாக ரோல் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்படி கீழே வச்சு இந்த ரெண்டு விரல் யூஸ் பண்ணால் போதும். இந்த மாதிரி. ஓகேவா? இப்போ சிலிண்டர் ஷேப்பில் வருதுங்களா? இப்போது மேலேயும் டேப் பண்ணணும், கீழேயும் டேப் பண்ணணும். இப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி இது படியே பண்ணிகிட்டே இருந்தால் இங்கே குழி வந்துடும். இந்த இடத்துலையும் இங்கேயும் குழி வந்துடும். ஸோ இப்படி டேப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுவீங்க, ரோல் பண்ணி டேப் பண்ணணும். நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா லைட்டாக குழி வரும்னு. இது நீங்கள் டேப் பண்ணாமே விட்டிங்கன்னா அந்த குழி வந்து பெருசாகும்.
Okay, so I'm just going to wet my hand and then make a round first. Okay, now use these two fingers. Okay, roll it like this. Now tap the two ends like this. Okay, so if you cannot make it in a proper shape, don't worry, you have to do practice. By practice you will get it. Okay, சப்போஸ் இது உங்களுக்கு பண்ண வரல, ஒரே மாதிரி வரல, வீடு வேறு வேறு மாதிரி வருது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் என்னென்னா, நீங்கள் திருப்பி திருப்பி இது பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கணும். இதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும். You have to dab and then roll. Okay, otherwise you will find a deep like this. Okay, roll it for 2 times and then dab for 2 times and then do again. So repeat these steps. Okay, இப்போ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குன்னா இதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது வந்து ரொம்ப குண்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் மறுபடியும் செய்யணும். ஆனால் பண்ண இது என்னன்னா ட்ரை ஆகும். ஸோ லைட்டாக நீங்கள் தண்ணி மேலே இது மேலே பட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி செய்யலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது ஓகே எனக்கு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். நம்ம கடைசியாக நம்ம வந்து ஹோல் போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஏதாவது பார்டர் மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். I didn't move this tool. I'm just rolling the bead only. Okay, நான் இந்த டூல் நான் இப்படியே தான் வச்சுருக்கேன். நான் கையை இந்த பீடை மட்டும்தான் நான் திருப்புறேன். இதை நான் திருப்பலை. Okay, so don't put deep impression, otherwise you will cut this part. Okay, just give deep impression, but it should not cut the piece also. நீங்கள் கொடுக்குற இந்த இம்ப்ரெஷன் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்கணும். அதுக்காக ரொம்ப டீப்பாக கொடுக்குறோன்னு சொல்லி நம்ம அப்படியே கொடுத்தோம்னா இது அப்படியே கட்டாயி தனியாக வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ அதை ஒன்று நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. Then you can do any impressions like this. Whatever the tools available with you, just use those to make an impression. Any impression that you like. Now we can put the holes. Okay, now you can use either the needle tool, okay, or you can use the refill pen. Okay, it depends. So I'm going to use this one.
So remove the clay from both the sides whenever you are using the refill pen. Okay, now you can see the holes. Okay, so we can use this bead for the black rope. So do the same design on the other side, so you can use it for the two sides of the pendant. For example, if consider this is a pendant, so pendant comes in the middle, one side you have this bead, the other side you have the other bead. Okay, இதே மாதிரி ரெண்டுனா பண்ணிக்கோங்க. இந்த பெரிய இது யூஸ் பண்ணதுனால நம்ம பிளாக் ரோப்புக்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சென்டரில் நம்ம பெண்டன்ட், நம்ம இது பெண்டன்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது பெண்டன்ட்டு, இது ரெண்டு சைட்லேயும் இந்த மாதிரி வரும். ஓகேங்களா? அப்போ இதே மாதிரி இது பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் வேறு டிசைன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி க்ராஸாக லைன்ஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு லைன் க்ராஸுக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கிற மாதிரி நான் இப்படி கொடுக்குறேன். I'm just giving the slanting lines. Make sure each lines have the same equal distance throughout. Okay, now you can connect like this. Okay, so the designing is all up to you. Okay, now this time I'm going to put the hole using the needle. Look at this, I got the point over here. Now remove the needle tool and then pass the needle through the point. It will come exactly on the other side. Okay va? இது அந்த பென்னில் இருந்த இங்கெல்லாம் வெளியே வந்துடுச்சு. சார் காலியான ரீஃபில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரியான பீட்ஸு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி டிசைனர் பீட்ஸு. ஸோ இது இந்த மாதிரி பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம வந்து பெண்டன்ட்டை நம்ம அசம்பிள் பண்ணும்போது இந்த மாடல் தேவைப்படும். அப்போ நீங்கள் ஒரு 2 பெண்டன்ட் செட்டுக்கு இப்போ 2 விதமான லாங் பீட் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா இந்த மாதிரி டிசைனர் பீட் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை நீங்கள் யோசித்து பிளான் பண்ணி எந்த மாதிரி டிசைனில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் பார்க்குறேன். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். எல்லாருக்கும் பெரிய ஹாய்ங்க. ரீதா, ராஜ்கோர், லாவண்யா, அர்த்தன் ட்ரெண்ட்ஸ், பானுமதி கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஷண்முக பிரியா, ஜும்காலா ஃபாலோவர்ஸ், சுனிதா, கலை செல்வி அண்ட் தீக்ஷிதா. May I know your name please? Hi, my name is Abhirami Sundari. I'm from Coimbatore, but at present I live in Dubai. Do you have any other questions? Otherwise we will wind up. Tomorrow we will make some molds. So either be ready with Fevicryl clay, air dry clay, or be ready with glue gun. You know what is glue gun, right? So க்ளூ நாளைக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் மோல்டு செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் ஒன்று ஏர் ட்ரை கிளே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஏர் ட்ரை கிளே இந்த ஃபெவிக்ரில் மோல்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இது யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா எம்சீல் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா க்ளூ கன் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வச்சுக்கோங்க. இதில் ஏதாவது ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு கிளாஸ்க்கு இது தேவைப்படும்.
Okay, thank you so much, Ms. Rita. Glad to hear that. Okay, thank you everyone for joining. See you all tomorrow. Thank you. Bye bye.